could take English questions first and then questions from the Swiss press. Who would like to ask the first English question? Roger, a lot of people say how much the grass at Wimbledon plays like hard courts now, and Novak's career, of course, has been pretty special these past few years. Yet you seem to really think the grass is different. You speak about grass in different terms. Can you just delineate some of those differences? Yeah, I mean, at the end of the day, I still think it is very different. You know, maybe for some, they feel it's not as far from hard. I think it's still quite different. I think the movement requires different talents or different movement. I believe also the way the ball bounces, the way it takes the spins or not, you know, I think is quite a change still. And, you know, obviously you can play better than ever on the grass courts every single year. They get better and better, so it's easier to play from the baseline. But I think especially, I would say, the first week at Wimbledon is still a huge change to the hard courts, and then the second week gets more similar, you know, just because you can move better from the baseline, and I think it speeds up a little bit more, you know, as well, and takes a bit more of the spin. But in the beginning, it's still very soft, and it's tough to move. Couple in the front there. Roger, first time in a while you're doing the clay grass surface switch. What are the things you built up on clay that you can maybe use here, and what difference does it just make having played the clay courts? I mean, look, I don't feel like I don't know, have a massive benefit from having played on clay. I mean, like I just explained, I do believe it plays very different, because, you know, not only does the spin not take the effects like it does on clay, but also the guys are not returning from so far back, so naturally everybody's much closer to one another. Look, I mean, Halle went well. Practice this week's been going good too. So I think I can maybe answer that question better once the tournament gets underway or once the tournament is over. But so far, I'm really happy. I played the clay court season. I'm happy that I was able to adjust again on the grass, and that I came through Halle and the French Open and the clay court season, for that matter, with any injuries, and just feeling good. You know, I mean, I guess I would be ready for longer rallies, but am I seeking now to play longer rallies because I played the clay court season? I mean, I don't think so. It's still got to be the goal to take charge of the point and, you know, play on my terms, really. Two over here and then we'll switch in. Roger, I think I'm right in saying that 4 of your wins here, you've got through the first week without losing a set. How important is efficiency in the first week for you here, maybe as opposed to the other slams, or is it the same? I think it's everywhere about the same. I don't think you can say it's better to avoid 5-setters or tough 4-setters here than in Paris or at the Aussie. I just think it's also how you felt before the event. You know, where was your confidence level at? How can you build up the first week feeling good once you get to the, let's say, quarterfinal stage? I think that's what it comes down to. But of course, the mindset has to be that you can, you know, play tough matches also the first week and still win in the second week. So yeah, I don't read too much into it, to be quite honest. But of course, if you can go through in straight sets or in, you know, comfortable 4-setter, that's definitely always a good sign. Roger, what do you think it means for the sport to have the 3 winningest men's major champions playing so well for so long at the same time? What do you think it means for the sport to have the 3 of you? I think it's great. I don't know. I think these things don't come around maybe so often. Yeah, I mean, and it also shows that side by side we can have incredible careers, you know. Funny enough, you always think that somebody takes away something from the other, and probably we had, but at the same time we also pushed each other to greater heights, and you know, to improve maybe Rafa's grass, Novak's whatever, hard courts, I don't know what, my clay, I don't know, but you just I think we definitely became better because of one another, and
And I don't know if we'd still be playing if maybe we would have played in different eras, you know. But it's been fun having us. I mean, from my side, I don't know. I hope the fans enjoyed it because I think we're all very different characters, you know. So you could like either player, and yeah, we play all the tournaments, you know. We've played for a long time now, so I think people know us because of all the interviews we've given as well, and because they've seen us on the courts. Curious how much contact you've had and what you've seen of Coco Gauff's run here. She qualified the youngest ever qualifier at Wimbledon, and I know she's with your agency. Just curious when you first saw her, what you saw in her, and what you make of her progress to this point. Good, I'm super happy for her. Look, I saw the last couple of games in her when she qualified. Obviously, everybody was waiting to see what the draw was going to be like, so I think that's fascinating that she plays Venus now. I don't know if Venus is the oldest in the draw and Coco's the youngest, so that's great, you know. I think it's a great storyline. I hope they put them on a big court, you know, so I think that'd be great, wonderful experience for Coco. And Venus, anyway, her pulse is going to stay comfortable low, you know. She's been there before and been in her shoes as well, so it's a great story. And Coco's nice girl, works really hard, you know, and I think she's obviously got a wonderful future ahead of herself. And so I saw a little bit, but I haven't seen her at this tournament yet, to be quite honest, only on the little screen watching some of the matches. Roger, Rafa came in earlier and said he thinks that the seeding system isn't fair. We wonder what you thought about being bumped up to number 2. I mean, I don't know what you want me to tell you. It's the system is the way it is. It used to be different. I don't know. I guess it was different also before that. So there's not much that we, the players, can add to the story, you know, other than just we just deal with it. And at the end of the day, if you want to win the tournament, you know, you got to go through all the players that are in front of you. And now that the draw is out, we move on. But we knew that the system was in place, and I guess the system is, you know, it rewards you for playing a lot on grass or well on grass, you know. And I guess I benefited from that. That was not part of my plan, you know, the last few years. And it just happens that this year I get bumped up, and Kevin Anderson got bumped up. And but back in the day it was tougher, you know. Guys who were seeded became unseeded. So that was a bigger storyline, I think, than this one. It just happens that Rafa obviously went down, so I think that makes the news. Then you have social media nowadays. They love it. Yes, sir. Roger, Gauff said that after her Australian Open loss in the juniors last year, you spoke to her and then she won the next slam. So I'm just curious you're still a player fully committed to your career. What has it been like also kind of representing other players? Well, I'm just another player. Or helping them. Yeah, I mean, look, if honestly, if it's Coco or any other player and asking me questions, I'll answer the question. And I like to pick up players, you know, when they're maybe not feeling so well or they're insecure and unsure, and they think they're about to climb this mega mountain, but actually it's just part of the journey, you know. And if I can be helpful there, I'm happy to do that, you know. So same with Coco, like with others too, at the Labour Cup as well. You know, if the young guys have questions, always happy to help. Yeah. In the front. Roger, it's now 30 years since Becker played Edberg in one of those 3 finals in a row. I know those were both big inspirations to you. I wonder if you could talk a bit about how important that rivalry was for you growing up. Yeah, it was important. Remember sitting in the living room on the carpet rather than the couch because I was too nervous on the couch, so I moved down. And then, and they played against each other here a couple of times or a few times. So, and both Becker was first my idol until some of my friends said, "Why Becker? Edberg's cool." I was like, "Is he?" I'm like, "Okay, fine, I'll be Edberg." So both were very important for me, and of course, you know, I was joking around also, hoping that one day I'd be a Wimbledon champion, but this was more like, you know, how it is, just dreaming about it and not really believing it. But so, they were important for me. And then naturally, after they retired, I thought Pete was the guy and the cool guy and the Wimbledon champ and everything. And so, they were big. And it's 30 years ago. It's crazy. Can't believe it. Yeah. Roger, there's
been some talk that maybe they might introduce mid-match coaching at the slams. Some said that was going to happen in the US Open, now maybe not, but in general the discussion is there. And also they experimented with the mid-match stuff in qualifying at US Open last year, where like a player can go to the sidelines. Yeah. So I'm just wondering, what are your thoughts on that, and if there is a version you prefer to the other, or if you just prefer that it's not introduced at all? Yeah. Oh, okay. So I don't know. The latest I heard, this was in Halle, I guess, is what I heard, that there was going to be. You can speak to the player from the player box at the Open. Now this is maybe not happening anymore. So I'm just really okay. So nothing sure, but I'm the opinion that we shouldn't have coaching. In tennis, I'm a big believer in that. I know some people are completely on my side. Some are like, why not? Every other sport has it. I guess you can see both angles. I do believe it's actually what makes our sport sort of unique as well, in many ways, that the player gets his advice on the way, and how much can he remember, how much can he deal with in the moment, and figure it out yourself a little bit. I think it's very cool. It's a great story. So yeah, I'm against on-court coaching in any shape or form, except for rain delays, or whatever you call it. When it gets too late, and obviously gets carried over to the next day, but I don't think it's necessary, to be honest. And then we go deeper into the sport, where maybe I can obviously afford more coaching than others. Is that fair? It is what it is, but I think it puts everybody at an even playing field, if there's no coaching. Okay, thank you. And I'll need to change language if we may. Questions from the Swiss press, please. Maintenant que tu es à Wimbledon, est-ce que tu peux juste un petit peu nous dire comment tu te sens d'avoir pris la décision de jouer sur la terre battue, et comment tu te sens après et avant ce tournoi? Très bien, je veux dire, voilà, c'est une semaine plutôt relaxe. J'ai jamais eu aussi peu avant un grand chelem depuis des années. Voilà, j'ai eu qu'une interview, c'est tout. En fait, alors c'était très calme. Heureusement, c'était une semaine calme jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, avec Halle, j'ai beaucoup joué aussi. Forcément, j'étais un tout petit peu fatigué. Mais ça, c'est normal avec la décompression, et en sachant aussi que j'aurais besoin de plein d'énergie pour Wimbledon. Maintenant, je ne sais pas à quel point Roland va m'aider pour Wimbledon, mais en fait, ça, c'est moins important. Important, c'est que j'ai bien joué à Halle, et que là, la transition, ça s'est bien passé. Et maintenant, on verra comment ça se déroule ici, mais jusqu'à maintenant, je me sens très bien. Il y a toujours un petit ajustement à faire de Halle à ici, parce que les possibilités de jouer du fond de cours ici sont beaucoup plus grandes qu'encore à Halle. Et voilà, je m'habitue toujours, et j'ai encore quelques jours, alors c'est idéal. George, wie gehst du jetzt in das Turnier rein, mit welchen Erwartungen, und gefühlsmäßig so bist du besser in Form als letztes Jahr, oder gibt es irgendwie einen gewissen Unterschied zu letztes Jahr, den du jetzt spürst? Gut, ich meine, letztes Jahr habe ich viel gespielt, oder? Natürlich im Vorfeld, was wichtig ist, oder? Mit Stuttgart und Halle. Da habe ich echt gut gefühlt. Ich habe sicher noch das Handproblem auch noch gespürt, vor allem dann, eben in der Rasensaison, und vor allem eben dann im Finale gegen den Djoric. Von dem her war es sicher nicht ideal gewesen, aber ich glaube nicht, dass ich wegen dem verloren habe. Ich hatte ja Matchball gehabt und eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, hier im Viertelfinale eigentlich auch. Und wäre ich dort weitergekommen, wer weiß. Aber so ist es dann nicht gekommen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich eigentlich letztes Jahr gut gespürt habe. In dieser Phase eigentlich könnte man meinen, vielleicht geht es sogar noch vielleicht gleich besser. Ich weiß nicht. Ich habe ein sehr solides Jahr gehabt. Ich habe auch, wie soll ich sagen, körperlich weniger Probleme gehabt. Darum, ich glaube, dementsprechend sind auch die Resultate viel noch solider nochmal und noch konstanter geworden. Auch genug Turnier gewonnen. Von dem her, das ist eben auch wichtig, und ich das Gefühl, hinblicken auf die grossen Turniere. Und natürlich, irgendwo durch ist der Fokus natürlich schon seit längerem auf Wimbledon, oder ist ja immer so.
Das heisst, ich weiß, was es jetzt geschlagen hat und was ich muss bringen, um dass ich hier gut spielen kann. Und die Auslosung ist okay, oder? Von dem her ist Selbstvertrauen da natürlich, umso mehr natürlich nach der Sandplatzsaison, aber jetzt auch nach Halle natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen ist, heute Morgen der Robin Haase hat seinen Rücktritt gegeben aus dem Players Council. Also offizielle Begründung, er hätte sich nicht so einbringen, wie er das wollte. Das ist, glaube ich, der, wo du noch am meisten Kontakt hast mit. Wie alarmierend findest du das, dass einer, der so lange auf der Tour ist, wegen so einem Grund zurücktritt? Oder hast du das Gefühl, dich wieder reinzuklinken in die Diskussionen? Oder? Ja, schwer, oder? Schwer zu sagen, oder? Ich habe natürlich viel mit Robin geredet, oder? Er ist schon länger frustriert eigentlich. Von dem ist es eigentlich nichts Neues, es ist einfach nur eine Konsequenz zum Ganzen, oder? Aber jetzt haben wir eigentlich die letzten Grand Slams immer jedes Mal, oder? Die Diskussionen immer von dem Council, von dem Board, von dem Politik und so weiter. Und es ist einfach mühsam auf Dauer natürlich immer das Antwort, aber ich verstehe natürlich, oder? Uns interessiert es natürlich auch, euch ja auch. Wir wollen ja alle, dass der Sport in die richtige Richtung geht, aber es ist sicher nicht gut natürlich, wenn im Council oder eben früher beim Board immer gestritten worden ist oder einfach die Leute sich einfach nicht können irgendwie Kompromisse finden oder Unstimmigkeiten geht immer und immer wieder, oder? Es ist einfach kompliziert natürlich so vorwärts können zu schauen, oder? Weil ein paar sind happy, ein paar sind es nicht und eigentlich solltest du schauen, dass eigentlich mehr oder weniger alle wenigstens zufrieden wären. Das schaffen wir einfach irgendwie nicht, darum ich weiß halt auch nicht, was da jetzt momentan die Lösung ist, ich weiß es auch nicht. Aber es ist sicher nicht eine gute Situation momentan, das ist klar. Jetzt, wenn man die Sandsaison und die Rasensaison zusammenzählt, dann gibt es am Schluss einen recht langen Block mit einigen Turnieren. Hat das irgendwelche Konsequenzen für die Planung vom Rest der Saison oder planst du analog zum letzten Jahr weiterzuspielen nach Wimbledon? Ja, also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, ob ich die erste Runde verliere oder das Turnier gewinne, oder? Also ich meine, das geht natürlich dann viel mehr Ferien oder eben nicht. Ich glaube, wichtig ist vor allem, eben jetzt die Woche, jetzt, die ich hatte, dass ich einfach sicher so gut wie möglich mir natürlich probiert zu erholen nach Halle. Gleich in der Woche nach Paris, dass ich mich dort so gut wie möglich probiert zu erholen auch. Dort habe ich eigentlich auch, glaube 4 oder 5 Tage Pause gemacht, gerade direkt nach Paris. Jetzt habe ich auch noch mal 2 Tage Pause gemacht, gestern noch mal Pause gemacht nach Halle. Also, ich glaube, wichtig ist einfach, mir so schnell wie möglich immer wieder zu erholen. Und natürlich, wenn ich dann trainiere, dass die Qualität stimmt und dass ich auf das alles richtig mache. Das heisst, ich habe einfach weniger Marge, sozusagen, Fehler zu machen, weil die kosten vielleicht mehr. Aber das ist kein Problem für mich, ich bin ja Profi und die Mannschaft kennt die Situation auch zu genügen. Aber ich glaube, es kommt wirklich darauf an, ein bisschen auf Wimbledon, wenn ich spiele, um zu schauen, eben, ob in Kanada noch reinkommt oder nicht, oder sonst nur Cincinnati der Fall ist. Also von dem her, ich glaube, das muss man noch ein bisschen offen behalten, aber im Prinzip ist es eher nur Cincy, oder? Und dann nachher ist es dann einfacher auch, eben, weil der Laver Cup in Genf ist und nicht in Amerika. Dann kann ich auch natürlich gerade nach der US Open zurückkommen und dann geht es normalerweise eigentlich mit Shanghai und Basel und das Ganze. Also von dem her, ich glaube nicht, dass es da grosse Veränderungen wird geben. Jetzt nur, weil ich den Sandplatz gespielt habe, aber bin ich natürlich offen für Flexibilität, das gehört auch dazu. Du hast ja schon auf Englisch gesagt, eben, man kann hier mehr von Grundlinie spielen. Wirkt sich das irgendwie aus, dass du jetzt im Training anders trainierst als noch zu Halle, neue Spielzüge, neu schon allenfalls Schläger anders bespannst? Nicht gross, nein. Im Training ist es halt einfach so, oder wenn du nicht ganz wie soll ich sagen, dich super wohl fühlst, weißt, kannst du nicht einfach so ein bisschen durchservieren. Auf einmal bist du in diesem Grundlinie-Duell drin, wo du immer neutralisierst die ganze Zeit, oder? Und musst natürlich schon irgendwo extra Power reingeben oder extra Kreativität reingeben, sonst am Schluss wieder findest du immer wieder in den gleichen Ballwechsel rein, oder? Es ist sicher irgendwo einfacher gut spielen, oder? Aber es ist auch einfach irgendwie das Negative zu sehen auf diesem Belag, wo in Halle kann es frustrierend wirken, aber dort hast du immer das Gefühl, okay, ich entscheide, wie viel Risiko ich nehme, oder? Da musst du eben da einfach wieder ein bisschen gedulden, wie du vor allem auch die Spielzüge
und das Spiel aufziehst eigentlich auf dem langsameren, sozusagen, oder besseren Rasenplatz. Aber du, es ist jedes Jahr immer das Gleiche. Ich habe mich immer am Schluss gewöhnt da. Wichtig ist einfach mal, dass ich durch die erste Runde durchkomme und dort bekomme ich eigentlich alle Antworten. Wichtig ist, dass ich mich nicht verletze jetzt in dieser Woche hier und dass ich einfach genug trainiere, aber eben genug Pausen auch habe. Und von dem her ist es bis jetzt alles ideal verlaufen. Make this last question, please. Thank you. Tu peux nous parler de ton premier match? Ton adversaire est un peu inconnu. Et puis surtout, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer sur le central Paris? Non, c'est pas moi qui sais ce genre de choses. J'espère forcément. Non, Lloyd, je le connais pas très bien. Je l'ai vu pour la première fois. J'ai l'impression à Roland, en fait. Il était à côté de moi et voilà. Alors, je le connais pas très bien. Je sais pas non plus exactement comment il joue. Voilà, je sais qu'il est assez grand et tout ça, mais il faut vraiment que j'écoute un peu les coachs. Voilà. Okay, thank you very much indeed. Merci à vous. Thank you. Dankeschön. Ciao zusammen. Nimm's mit.